stop with the video. Stop with the video. Okay. یه صدایی واشنان می آمد. بس حد شد آب و گاز و همه پیچی توی خیابونا. چند تا بچه داری؟ من یه دختر کلاس اول و اینم یه سالش. اصلا درس نمیخونم. میگه از روز من زلزله دیدم دیگه مامان میترسم. شهری که در آن هم کانکس به چشم میخورد و هم خانه‌های سست به جای مانده از زلزله و البته خانه‌های در حال ساخت. همشان نگاه تخریبه. نگاه کوی کانکس هست. این همه کانکس هست. یه زندگی ما. یه مال ما یه زندگی ما. منتظر تا این خونه هاشم بسازن. سال پیش که زمین لرزه کرمانشاه برای جان مردم و خانه‌هایشان شد، کارشناسان بنیاد مسکن برای ساخت و مقاوم سازی سرپناه در مناطق زلزله زده آستین همت بار زدند. وقتی زلزله اتفاق میفته ستادهای بازسازی خانه‌ها را به 3 بخش مقاوم سازی، تعمیری و احداثی تقسیم می‌کنند. اینجا ستادها از استان‌های مختلف مستقرند. بتونید دیوارهای شیعه حداقل 50% از کامل چکاری اجرا کنند. اینجا بخشی از 770 واحد تحت پوشش ستاد بازسازی بنیاد مسکن اصفهان با 52,000 متر مساحته که باید مقاوم سازی بشه. 576 واحدی مسکن مهر شیرودیه که از این تعداد 504 واحدش شامل 21 بلوک در حقیقت عملیات مقاوم سازی انجام میشه. چیکار کنید؟ مال بندیه؟ روزی چند ساعت کار میکنید اینجا؟ 9 ساعت. اینا قبلا نبوده، چون قبلا ساختمون بر اساس ویرایش 3 طراحی شده. طراحی جدید بر اساس ویرایش 4 نیاز به این دیوارهای برشی وجود داشته. تقویت فونداسیون داریم که در حال حاضر بتونش رو ما ریختیم. باکس راهپله مجدد تقویت میشه. مالکان این واحدها که در کانکس زندگی میکنن معمولا از روند ساخت خونه هاشون دیدن میکنن. 176 واحد اینجا 72 واحدش آسیب‌های جدی دیده و باید دوباره ساخته بشه. تا پایان آبان تمام 504 واحد رو مقاوم سازی میکنیم و انشاءالله در 3 ماهه اول سال 98 واحد رو تکمیل میکنیم و تحویل متقاضیان مسکن مهر میدیم. 3 میلیارد و 750 میلیون تومان تسهیلات بانکی و 1 میلیارد تومان هم بلاعوض در بخش مقاوم سازی پرداخت شده.
ساختمانی که ملاحظه میکنید یه خونه تقریبا تخریبی بوده، تا به این مرحله رسیده تقریبا 2 ماه طول کشیده و 2 ماه دیگه هم کار داره که به مرحله نازوکاری برسه و این با حمایت بنیاد مسکن هم از وام و نظارت و مسائل. دست مرحله وام شروع شده، وام بشه دادن و واقعا بنیاد مسکن واقعا خیلی فعال بوده تو زمینه و دستشون در نکنه. در شهر سرپل ذهاب مشکل بیش از 1300 واحد مسکونی با دانش مقاوم‌سازی قابل حل است. اومدیم مقایسه کردیم ببینیم آیا نیاز به مقاوم‌سازی داره یا نه. اونایی که واقعا دیدیم که بتونش ترک خورده بود یا ستون‌های فلزیمون مفصل ایجاد شده بود داخلش. بنیاد مسکن برای این کار از دانشکده‌های عمران در 3 دانشگاه مطرح کشور کمک گرفته. دانشگاه‌های تهران، خواجه نصیرالدین طوسی و رازی کرمانشاه. واقعیت اینه که بالاخره بیشتر این تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات ملی ما توسط دانشگاه‌ها و اساتید مجرب این کشور بالاخره طراحی میشه. ما اصلا خود این اساتید کمک گرفتیم و یاری طلبیدیم. گروه‌های مقاوم‌سازی آسیب‌های ایجاد شده و نقاط ضعف سازه‌ها را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی می‌کنند. تسلط دانشگاهیان به علوم روز دنیا این مشکلات را آسان‌تر حل می‌کند. و اینکه بریم تقاضا روی اتصال رو کم کنیم که توی اتصال خرابی دیده نشه، اومدیم یک سری المان‌های زانویی طراحی کردیم که تقاضا رو روی اتصال کاهش بدیم. المان زانویی برای اولین بار در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته. یه دونه هم والپوست‌ها و دیوار غیرسازی بود. اینجا خیلی از طبقات جانی ما به خاطر دیوارهای غیرسازی بود. اولین بار اینجا اجرا کردیم، از تو فاصله دادیم تا حتی ساختمان هم تک تکون خورد طبقات جانی نداشته باشه. مجریان مقاوم‌سازی درباره استاندارد بودن و ایمنی سازه‌های جدید به مالکان اطمینان می‌دهند. شکافته شده میزان میلکیت مشخص بشه، بعد خود مقاومت فشاری بتون دوباره سنجیده میشه، حتی ضخامت بتون توی این قسمت تغییر داره پیدا میکنه. ما میلگیدا برشگیر هم گذاشتیم، ضخامت‌ها و ابعاد تغییر پیدا کرده. هم تجربه خوبی برای ما بود، همین که بالاخره مردم منطقه تونستن از علم روز دنیا استفاده کنن. در امر مقاوم‌سازی هم باید خود دانشگاه کمک میکرد و هم آموزش میداد افرادی رو که در منطقه حضور داشتن که سریعاً ارزیابی کنن خسارت‌های وارده رو، آموزش‌های لازم داده بشه و کنترل مضاعف هم صورت بگیره. یکی از نکات بسیار مهمی که در ساخت و سازها و به خصوص بازسازی‌های بعد از زلزله باید مورد توجه قرار گیرد، نظارت بر ساخت و سازهاست. نکته‌ای که در بحث مقاوم‌سازی ساختمان‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است. ما یکی از مهمترین معضلاتی که توی شهرستان سرپل ذهاب داشتیم تأمین مسالح مناسب برای بتون ما. متاسفانه اکثر ساختمان‌های بتونی که ما توی شهر سرپل ذهاب داشتیم و تخریب شدن، کنکاشی که انجام شد در واقع آزمایش‌هایی که از اون نمونه‌های بتون گرفته شد، متاسفانه شاهد این بودیم که مساله‌ای که استفاده شده برای ساخت اون بتون مساله نامرغوبی بوده. به خاطر همین واحد کنترل کیفیت ستاد به شدت روی این قضیه زوم کرد. خدمتتون عرض کنم که واحد کنترل کیفیت ما بسیار خوب کار کردن، به صورت دوره‌ای بازدید دارن از بچینگ‌ها، از مساله‌شون. یعنی حتی چند بارم نامه زدم و بچینگ‌هایی که از بتون نامناسب در واقع دارن استفاده در مساله نامناسب دارن انتخاب میکنن رو به ما اعلام کردن. ما متقاضی‌ها رو سوق دادیم به سمت جاهایی که در واقع واحد کنترل کیفیت ما تایید کرده و بتونی هم که در واقع میاد پای کار خوشبختانه از نظر مساله تأمین شده واسش بطور خوبیه، بطور مناسبیه. همونی که شما الان شاهدید آزمایشگاه بابت تمام پلاک‌ها، تمامی پلاک‌ها بله آزمایش انجام میشه. نمونه شیک آزمایشگاهیش در اختیار ما، در اختیار ناظر. ما یک زنگی هم زدیم به چیش ناظرش، خب که به قول معروف اینا رو به صورت دوب کار بشه. از من مالک محترم خودش بدونه که لرزش داره به صورت دوبل کار نشه، بعد از لرزش داره. از روزی که ما سطح رو برداشتیم، خاک برداری کردیم تا همین لحظه خدمت شما هستم
لحظه به لحظه نظارت کردن، به نحو اثر هم نظارت کردن. هر جایی که مشکلی داشتن بلافاصله داده اصلاح کنن. دیگه ما فهمیدم اگر از 20 هم باشه دست نازی سر ما رو. لیستیه که آبان سال گذشته که زلزله اومده بود از لحاظ سازه‌ای ساختمون خوب جواب داده بود، ولی پیوستگی این دیوارهای جدا کننده و دیوارهای اطرافی به سازه اصلی ناقص بود، درگیر نبود. این عدم درگیری باعث شد که زمان زلزله ریزش داشته باشیم دیوارها رو، علل خصوص برای دیوارچینی ها. تمریناتی که انجام شد تو نقشه‌های جدید برای ساختمان‌های جدیدی که داره در حال احداث هستش، تو نقشه‌هاشون رو جزئیاتشون بیشتر کار شد و این قسمت وال پست‌ها به صورت قوی‌تر رفت به سمتی که قوی‌تر اجرا بشه. آجر دقیقاً وجود خلاف میشه، پیوستگی کاملی داره، از اینجا تا اینجا دیوارچینی پیوستگی کاملی داره و زمان زلزله سازه که داره به قول خود عکس العمل نشون میده که تکون می‌خوره. اینم با سازه هم پیوستگی داره. بعد این زلزله علل خصوص مردم خود سرپل ذهاب اصلا با گوشت و پوست و استخونشون درک کردن که دیوار نباید جدا باشه از سازه اصلی. سخت کرده. حدود 7000 نیروی کار در تلاشند تا شرایط زندگی مناسب را زیر سقف‌های ایمن به مردم برگردانند. تا کنونم حدود 250 واحد احداثی ما مردم ساکن شدن و به بهره برداری رسیدن. 45% پیشرفت فیزیکی داریم توی واحدهای احداثی و انشالله تا پایان امسال بتونیم برسونیمش به 70%. 30% باقی ماندارم در نیمه اول سال 98 واحدهای احداثیمون تمام میشه. Yes. Okay, you have this. Switching on. On, perfect. Yes. Okay, that's okay. Gotcha. Just a second. It's a cable, right? Wait a minute. Yes. For seconds. Just yeah, just because it's. Yes. Hello, ladies and gentlemen. I'm Morteza Teherani. Today's discussion is about activities and recovery program strategy aftermath of Kermanshah earthquake. First, I talk about the housing foundation. The housing foundation, HFIR, works in 3 branches: low-income housing, rural housing, and post-disaster housing. It has 3 tasks: support, guidance, and supervision. The Housing Foundation, as the main responsible for construct the houses destroyed in the earthquake, also responsible for planning and implementing programs and for reconstruction of the affected areas. All past experiences in reconstruction of post-disaster and post-war became a comprehensive reconstruction program in the country. The program has several principles. First, nowhere in the world, nor developed countries, nor developing countries, the government has no obligation to compensate for natural disaster. And this is either a liability insurance of a compensation fund, and the government never assumed the responsibility for compensation. In our country, the program is based on
this principle. Another is, when an event occurs like an earthquake or a flood, only houses, shops, towns, and villages of people will not be lost. All aspects of people's life will be damaged. Therefore, the period of reconstruction is a time in which people's life must be rebuilt. Along with the reconstruction of houses, towns, and villages, the different phases of people's life, like the social, economic, and cultural level, must be also restored. The era of reconstruction is not the time of major changes. And if there is an earthquake somewhere, we are not going to rebuild everything and transfer all of pillars of people's lives, because this is not possible, and we can only make a step forward and a little stronger. Earthquake in Kermanshah, as you watched. This is my case study. It is in west of Iran. On November 12, 2017, an earthquake occurred in there. In the earthquake of Kermanshah, about 190 villages and 10 cities were damaged. In the city and rural areas, about 20,000 units were destroyed and were not usable and should be reconstructed with in city 12,000 units were completely destroyed, and in rural areas 8,000 units were completely destroyed. And 559,000 units need to be repaired. HFIR's activities in earthquake in Kermanshah happen in 4 fields: emergency sheltering, debris removal, temporary housing, and permanent housing. Activities and recovery programs strategy. The first thing to do in affected areas was to estimate the damages and evaluate individual houses. The expert prepared a report for each building. In cases that were formed in the Kermanshah earthquake, the division was such that a group of damaged housing only needed to be restored, and another group of houses needed to be completely restored. HFIR has considered loans and non-refundable loans, both of them. There is a challenge with government, maybe HFIR, with celebrities and NGOs and donors. The HFIR has spent $1.2 trillion in the earthquake zone for reconstruction, but the total amount of money for celebrities and donors has been about $4 billion, which is very small. On the other hand, the Housing Foundation has a rehabilitation program that people must borrow and build their homes. If we did this, the government cut the program, and reconstruction will be difficult and will be stopped.
instead of building a house that only one person can use, the celebrities can build a public building that inhabitants of a village uses, for example. It's an example that one of the donors with the money that they collected from the Iranian people, decided to launch a solar farm that would also generate electricity for the people, either sell electricity to the electricity grid or to provide people with solar water heaters that people would enjoy free hot water. He chose the Sarab Zahab village to build a sewage system for the village to recycle wastewater to be used in agriculture. We have another zone, mere housing. It's called social housing. From those 12,000 units in all of the cities, we have 700 units that damage in this region. Wall collapse and structures needed to strengthen. The thing that was fortunate about the mere housing was that the buildings were insured. For this reason, a major part of the reconstruction cost insured, which about $8,000 per unit. In other words, the owner of these houses will receive insurance assistance, addition to the loan and government's grant for the rest of the people. Another thing that is very important in this earthquake is owner and tenants. 30% of the inhabitants of the city of the Sarpol Zahab, that was the famous and biggest city in that region, are tenants. A city with 30% of tenant means that 30% of the people were livelihood in this way. Owner rented their homes and earned money. Perhaps the great interference in these unconscious efforts will disrupt the city's economy. The economy prosperity of the city was located near the Khosravi Parviz Khan border, and there were a lot of economic exchanges. The people were not from Sarpol Zahab. Most of them were not from the Sarpol Zahab, and from another cities. They have migrated to this city. After the earthquake, they could take the container or get rental grant. About 3,000 people took rental grant, but some also receive a container. Some other get a rental grant and left the city. It was approved that government would give their tenants land and the housing foundation would give them a loan that they would build for themselves. Now in the villages and the city, about 200 of these people who were able to provide land using the loan, then they were given and built themselves the houses. At the end, the reconstruction schedule, reconstruction time, guess 1.5 years to 2 years. For emergency sheltering, the time was 1 day after earthquake. Debris removal, 1 week after earthquake. And temporary housing, few weeks after earthquake. Permanent housing, it started March 2018. For rural areas,
it will end at end of 2019, and for urban areas, it will be 2020. Thank you for your attention. Thank you.